had always had it in my mind since, I guess, around, I don't know, a good few years ago, like 5-6 years ago maybe, if not more, that I wanted to do Hajj before I have kids. Because I see people who have children and they struggle in terms of where to put the kids, and they're not always able to focus on the Hajj. So I put the idea forward to my husband. He said, you know what, because I actually made Hajj as my mahar, he said, I want to get rid of this responsibility to send you on Hajj. And he said, and you always wanted to go before having kids, so use this opportunity to go. He was happy, my mom was very happy. Fadi felt a bit under pressure, but he was happy to do it as well. He was okay to do it. So alhamdulillah, it just came together like this. يعني مثلا أني أريد أعرف شلون الشخص يعرف أنه الله قبل هذا الأعمال، أنه الحج حلو السؤال ممتاز مقبول. كيف يعلم الإنسان أن حجه مقبولا؟ لأن معظم الناس حينما يذهب إلى الحج يسأل كيف يجعل حجته صحيحة، ولا يسأل كيف يجعل حجه مقبولا. فممكن إنسان يحج حج صحيح لكن والعياذ بالله ما يقبل. I feel like I have a lot of du'as that I want to say at that point in Hajj, because obviously du'as then it's not like any other du'a, right? And I feel like I want a new clean slate where I have a new start, where all my past sins are forgiven. Recently got married, and we wanted to we're looking of what best way to basically seal our union than to go for Hajj. And we actually had an internal debate whether to do our walima this year or to go for Hajj, and we chose Hajj for this year, alhamdulillah. For me, Hajj is a journey from God to God. It's a journey to the house of God. And, we're told in the Quran, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from God and we're returning back to God. We've not left our homes, we've not paid all that money, and we've not made all this preparation, taking time off work, except for God, And, we're hoping to be God's guest, and that time totally in absolute and total worship of God and in His remembrance. And we hope that He makes it easy for us to do that. We hope that He gives us the good health and the ability to do it. And we hope that we come back having tasted something of His nearness that would stay with us for the rest of our lives. For me in my life, went to college, went to university, just got a job, and so I was about to kind of begin the next stage of my life, was adulthood, and so this felt like the perfect moment to go on Hajj and kind of wipe it all clean, my past, and just kind of start fresh. Brothers, guess what? The visa just come through. One thing, as I was booking my tickets to go to Hajj, I realized that how lucky I am to be able to go on Hajj when I'm young, and quite easily, relatively speaking, how easy it is to get a visa and to go to Hajj, because I know for a fact that there are millions of people around the world who save up for years and who are, even after saving up, they still, it's not guaranteed for them to be able to give a visa.
plan to kind of, you know, just make the most of it. Go and explore the city, explore the masjid, learn about, you know, what happened in certain parts of the city, learn about the history, but most importantly, make sure that I do my rituals, make sure that I've done my Hajj to the best of my abilities, make sure I've done all the ibadah, just make sure I make the most of being in the haram, doing as much tawaf as possible, reading as much Quran as possible, doing the dhikr, doing the tawaf, all of these things, and make sure I do as much as possible. So the last thing that I wanted to do was come back and regret that I didn't do enough. هلا بداية الحج ما كان في بالي قديما، يعني من سنتين تقريبا، لأنه عندنا من الأردن الإجراءات صعبة نوعا ما، يعني اللي بيقدموا للحج لازم تكون أعمارهم، يعني أتوقع مواليد ال50 أو ال45، أعمار كبيرة وفي شروط صعبة نوعا ما. فيعني أنا مثلي مثل أي شاب ما كان في بالي موضوع الحج بصراحة، لكن الفرصة اللي أتاحت لنا إياها كليتنا، كلية الشريعة، بصراحة شجعتني أكثر. من لما قدمت أول مرة بلشت النية والعزم بلش عندي في موضوع اللي هو التقديم لفريضة الحج. بداية هو بلش من السنة الماضية بالضبط، كان رمضان 2014 أول مرة قدمت، ما انقبلت، لكن النية وقت ظلت موجودة. فمن يومها أنا كان آخر يوم بحلق فيه شعري، كنت أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه هذا شيء بسيط، يعني أنه الشعر راح أطوله إلى أن أشيله في مكة المكرمة. لأن الشاب بقوته يستطيع أن يتخلص من أي مشكلة تعرض له، لكن الكبير إذا وقع كيف؟ فهذا أمر صعب. فنعمة من نعم الله عز وجل أن ييسر لكم يعني رحلة الحج هذه وأنتم في مقتبل العمر. هلا نازلين على السوق، واحنا بالسوق حاليا نازل اجهز شويه او الاشياء اللي انا بحتاجها بالحج، ملابس احرام، ملابس بشكل عام، يمكن حذاء، يعني هالامور اللي انا بحتاجها بالحج. وسوق اربد احنا حاليا واين نتجول. اسماعيل، انا حجيت بالفتره اللي انت الان بتحج فيها، يعني أول حجة كانت إلي بال73 قبل 42 سنة، وكان عمري في عمرك ما شاء الله. وإلى الآن أتذوق المناسك، وإلى الآن أتذوق المشاهد، وأتذوق هذا الحج العظيم. أدعو الله عز وجل أنه يعني يذوقك إياها وتعيشها ويكون لها أثر في دنياك وآخرتك. أنا هلأ حاليا يعني شغال على البحث، ببحث على الانترنت، على اليوتيوب، على الجوجل. يعني مبدئيا انا فاتح على خرائط المشاعر المقدسه، على الطرق والمسافات بين مزدلفه ومنى، مثلا بين مكه ومزدلفه، باساس انه يعني نوعا ما اكون انا على درايه بس اوصل. برضه بدور على موضوع درجات الحراره، الرطوبه بالليل بالنهار، اساس الواحد ملابسه او شو ممكن يعمل. Time in Mecca, I really hope to really connect to Islam. I'm there at the house of Allah. I'm in Mecca, I'm in Medina. I'm going to be there. So it's very much connecting that spirituality, understanding my roots as a Muslim, and being part of this massive gathering of everyone, all the Muslims from all over the world together. Darling, shall we transfer a few things? So Yes. that's your bag that you're probably going to take. I think Hajj is both an outward and an inward journey. So from an outward perspective, the most critical things which you would want to have with you are things which are medicinal. So you would want to at least have, you know, if for example, Imodium, you know, whatever it is that's medicinal, hand wipes, you know,
Umbrella, no, depends on how you react to heat. You know, you might want to get that. So from an outward perspective, comfortable clothing, because you're going to be walking a lot, you know, but from an inward perspective, the best preparation is taqwa. أنا رأسا يعني بعد ما دفعت المقدم عشان الحج، هذه اللحظة اللي عرفت إنه إن شاء الله الحج حتصير الحقيقة. يعني هذه كان الخطة من 2008 وخلاص يعني افتكرت إنه هو إن شاء الله حنسافر، وبدأت أحضر نفسي وبدأت أقرأ شو الأشياء اللي لازم أتعلمها عشان أحضر نفسي للحج إن شاء الله، الدعاء والتخطيط بالضبط، البلان. احنا هسه بالطريق والحمد لله قدرت انام 4 ساعات واني مبسوط. الشيء اللي أنا فرحانة بيها إنه بارحة زوجي إجا بالخطة، إجا من الجزائر، فاجأني حتى يودعنا كلنا بالمطار. فيعني هم هواية ريحني لأنه هو هواية ينكد، يعني هدأني شوية، فالحمد لله يعني مبسوطة على هالشيء. I'm excited, a bit nervous, but I think it'll be a very humbling experience to be there amongst everyone. Obviously, there's going to be a lot of patience to show there, but inshallah, I think it'll be an enjoyable experience. طبعا من شوي احنا وصلنا الجامعة، وصلني والدي، ودعت والدي وانطلق، اعطاني شوية محفزات ويعني خلينا نحكي معنويات عالية. بنستنى بالشباب، الشباب يعني بيجوا على دفعات، الاجواء رائعة صراحة، كل المعنويات عالية، الشباب مبسوطة. نتمنى الله انها تكون رحلة موفقة وما يصير اي معكرات او اي منغصات. على الحدود السعودية الأردنية. خلصنا من شوي ختم الجوازات والأخذ بصمات العين وبصمات الأصابع. الساعة الآن تقريبا 4:03 فجرا. الشباب تعبتنا نوعا ما من مسافة الطريق ومن النزلة والطلعة وكذا، لكن الحمد لله رب العالمين إلى الآن الأمور مستقرة. It's exciting. I think now that I'm in the Ihram,
I feel like a bit more about to begin this journey. I'm a bit tired, but inshallah. When you put the ihram on, I think it feels like you feel like you're already in the street. أول استراحة على الأراضي السعودية. إحنا الآن في منطقة تبوك شمال السعودية. الساعة تقريبا 8:15. وصلنا للاستراحة على أساس إنه السائق يريح والشباب تريح. طبعا الشباب أغلب نايمين بالباص، ما حدا قادر ينزل. التعب بلش يبين الشباب بعد يعني مشي ما يقارب 15-16 ساعة. وللمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بنفسك المتعبي؟ الله سمعة قد كان شمر للصلاة ثيابه فما وقفت له بباب محمدي بباب المسجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jeddah. So we half an hour before Miqat. So we're getting ourselves ready, inshallah, to make intention for Hajj. So very soon, I'm already in my ihram, and she's also ready to go. So inshallah, we'll be starting the talbiyah, and can't wait. لحظات ونهبط في مطار الملك عبد العزيز بجدة. راجع التأكد من ربط حزام المقعد مع وضع ظهر المقعد في الوضع الرأسي المعتدل. المشكلة إنه ماذا ألقي جنطي؟ أكو احتمال أحد أخذها الله أعلم، أو احتمال موجود بعدها بدبي. فدورت كم مرة ملينا فورم، إن شاء الله بدي نلقيها. إذا لا هذا التست مالتي والحمد لله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلنا الآن ميقات أبار علي لكي ننوي إن شاء الله نية العمرة، متمتعين إن شاء الله. The haram is very full. We just heard from one of the tour guide operators that a lot of people come, when they come for Jummah, they stay until Asr, Maghrib, Isha. So that's why we delayed our Umrah to 10 o'clock at night. So hopefully it should be less busy. It took somebody who did it this morning 6 hours. So that's why we're going to do it later tonight. So we've reached the hotel, alhamdulillah. It's taken a few hours. It's what I expected, to be honest. I'm really tired. One of the beautiful things about Islam is actualized when you come here.
because we're all from different nationalities, backgrounds, jobs, everything. Just the complexity of the human race. You see all different races. There's no race that's absent here, basically. الآن وصلنا مكة المكرمة قبل 5 دقائق إن شاء الله، أو تقريبا قبل 5 دقائق وصلنا مكة. الآن احنا باب السكن، باب الفندق. يقال إنه بعيد بصراحة، لسه ما وصلنا الحرم، لسه ما اعتبرنا. يقال إنه بعيد لكن معلش بسيطة. الرحلة كانت متعبة جدا صراحة. الرحلة كانت متعبة جسديا. Going to Haram now, you will say the dua of entering the mosque, which is Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. If you forget it, doesn't matter. Just go from any door and then go inside. Once you see the Kaaba, you have a gift from Allah, which is accepted dua. Do dua as much as you can. You could say, as Imam Ahmad said, "Oh Allah, make my dua accepted for the rest of my life." So now you go and you start tawaf. Tawaf is 7 rounds around Al-Kaaba. Make sure that you have done 7 rounds, because the sa'i and the umrah will not be accepted unless your tawaf is 7 rounds. نمت ساعتين الحمد لله وركبت الحديد وحس الحمد لله نشطت أكلت نفسي دحس أني مرتاحة الحمد لله مبسوطة جدا وهسه إن شاء الله كل يوم نسوي العمرة الحمد لله بنسويها بالليل يعني مو بالشمس وعندي الأدعية وياي حتى تكون حاضرة كتبت الأدعية اللي أريد أقولها من أول ما أشوف الكعبة ومن أشرب الزمزم إن شاء الله فهسه الحمد لله يعني فرحانة. Yeah, so in a few minutes I'm going to be in front of the Kaaba, feeling very excited, nervous. I'm going to see the Kaaba first time, so this is the key moment. Got my duas ready, so inshallah. And it's just surreal, like you're taking these steps and I feel my heart in my stomach, like this is it, this is Umrah, I'm going to see Kaaba for the first time. Funnily enough, in the afternoon we went for Salah in the hotel and from there there's a view of the Kaaba, but we didn't want to see the Kaaba, I didn't want to spoil my first view, so I was trying to stay as back as possible and the sisters were pushing me forward to make the stuff straight and I couldn't argue with them, but I had to make sure I kept my gaze down. And we were walking in, and it's surreal because you're walking through a mall to go and see the Kaaba, like the most special place for you, but you're going through a mall and it just feels like you're like stuck in the dunya because there's so much, there's lights, there's shops. I saw a Next, I saw a Mothercare, and trying to focus, why am I going, where am I going, I want to see the Kaaba for the first time in my life. And then we actually went in and that's when I saw the Kaaba and I was like, wow. And we went in, started doing Umrah, and I just kept looking at the Kaaba. I was looking at all these people around me, and I felt so insignificant. As in, there's millions of us, we're all calling to Allah, and you just realize how much you need Him to go further. Like, He doesn't need us, we need Him. All these people are there for one purpose, for Allah. So you're going around Tawaf, and every time I was just staring at Kaaba in awe. And I'm not normally an emotional person, but you just have tears running down your eyes when you see the Kaaba. And there was a group of us. My brother was holding my mother in front and my sister on the other end. Me and my other sister were behind, holding onto their bags, and we had 3 other girls behind us holding on. So we had our own human chain. But Brother Lufti was amazing. He knew when to stop, when to move to the side, when a human chain was coming in. And the amount of people hitting you, pushing you, sweaty hands on you. But you're next to the Kaaba, and alhamdulillah, we were only 6 people away. So it was amazing to be traveling around and looking at it on the screen, and it's just like, yeah, it was amazing. I kind of felt, I imagined it being much bigger. When I saw it on TV, I thought the whole area would be bigger, but it felt quite small, the actual courtyard. But it was like an amazing feeling.
himself and his wife, and we were together. We were maybe a group of 10 people. And it was very, I have to say that, you know, any exhaustion I had from the previous day of traveling, just, you know, it just disappeared as I got closer to the Haram, got closer to the Kaaba. We looked up at the Kaaba and we did our prayers and our du'as. And I have to say at that moment it was a very, very, it was an overwhelming moment to have seen the Kaaba right in front of me, to do this dua. And that's when, you know, you really feel that all this travel was worth it. اللهم زدنا حبا لك يا رب العالمين، اللهم زدنا معرفة بك يا رب العالمين، اللهم زدنا حبا ومعرفة بك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا من خلقنا وسوانا يا رب العالمين، لا تبع اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك، نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ووعدتنا يا رب العالمين. طبعا كانت صعبة جدا، خاصة الطواف. يعني أصلا ماكو أي مكان تمشي أنت، يعني الشخص بس يعني you just get pushed around the whole Kaaba. بس بنفس الوقت يعني دا حاول أركز على الأدعية مالتي، بس ما قدرت لأن هلقد ما زحمة. بس بنفس الوقت يعني كل العرق بوجهك والقبط مال أحد يعني كان يعني تفكر بيها تلعب النفس، بس بنفس الوقت يعني تفكر سبحان الله إنه هذا رب العالمين رادنا هيك نسوي العبادة يعني. ويعني كان أوقات اللي كنت أضحك بيها. بس إيه الحمد لله ورا ما خلصنا الطواف سوينا السعي، طبعا ارتاحنا أكثر نفسيا، ومن تسوي أدعية ورا أدعية ورا أدعية يعني صدق تحس نفسك أنت تتقرب من رب العالمين. الحمد لله من تمام العمرة يعني حسيت نفسي فرحانة ولو ميتة من تعب، بس بنفس الوقت يعني I was in a buzz. يعني كنت كلش يعني مضطرة أسوي أي شيء وراها. So much. It's okay. It won't be there for many days anyway. We've just finished Umrah half an hour ago, and Shubab had a little haircut. I had a tiny haircut as well, and it was fantastic, amazing, exhausting, everything at the same time, and alhamdulillah, yeah. How you doing? Alhamdulillah. How's it going? My third one actually. Yeah. It's a lot more difficult on the outside. I didn't realise it would be this busy. We walked to the Haram. They advised us to lower our gaze because this was my first time seeing the Kaaba and going into the masjid. So I took their advice and I lowered my gaze. We walked right up until too close to the Kaaba, and then they told us to look up, and that was the first time that I saw the Kaaba. I don't know how to describe the feeling, to be honest. You are kind of, I was overwhelmed, I think, with the emotions. You always see the Kaaba when I was a young boy, you know, on TV and pictures and things like that, but and then people tell you kind of emotions that you might go through, but nothing can really prepare you for what you're about to see. And so when I opened my eyes, I was just overwhelmed with emotions. I can't describe it. My mom was next to me; she was also in tears. Then we made dua. They say that whatever dua you make, first time you see the Kaaba, it's accepted. So I thought about it beforehand, what kind of dua I was going to make. But actually, when I got there, I was so overwhelmed with emotions that I kind of forgot what I was going to make dua for. But alhamdulillah, it kind of came back to me, and I made dua. The Kaaba, it was night time, but it was all lit up, so you could see quite clearly. Alhamdulillah. So it was such an amazing experience, an experience that it's very, very difficult to describe. Alhamdulillah. وصلنا الحرم المكي والحمد لله رب العالمين. يعني أزمة نوعا ما، لكن إن شاء الله ربنا بيسر لنا. هلا نحن قسمنا حالنا مجموعات، 6 شباب إن شاء الله نبدأ في أعمال العمرة بداية من الطواف. الساعة 4:30
4 ونص ساعة 4 ونص فجرا. صلينا الفجر، كنت لسه أنا ما شايف الكعبة لحد الفجر، أنا صليت بعيد نوعا ما، شفت الكعبة بعد الفجر. رهبة ووجل وخوف من عظمة الله سبحانه وتعالى. دعينا في الدعاء الأول، هو أول دعاء عندما ترى الكعبة مستجاب، وبدأنا بعد الفجر بنصف ساعة برضو لحد ما خفت الأزمة وخفت الناس والربكة، ويعني بلشنا بعد الفجر بنصف ساعة أو حتى بساعة ممكن. أخذت منا العمرة 4 ساعات. الشوط الأخير في السعي الصفا والمروة، الحمد لله رب العالمين تقريبا خلصنا عمرتنا. التعب صدقا تراكم وتعب وإرهاق ربنا بارك فيه، لكن الأجر على قدر المشقة. إن شاء الله نسأل الله القبول. Usually all of this place is packed out with people trying to pray, but I think because it's Dhuhr, the heat and stuff, I think people are trying to get spots during where there is shade. The problem is I want to be as much as part of the Jama'at as possible. Okay, I'm happy with this spot because you can see the Kaaba just right there. One of the benefits of coming to the Hajj when you're young is that you're able to do these additional things. That because I've come young, I'm able to help other people who are old. If I had come to Hajj when I'm old, then I'm expecting people who are younger than me to help me. So actually, I was looking for someone who I wanted to help on the wheelchair. And alhamdulillah, I found an old couple, an old man, and he's pushing his wife in the wheelchair. So I went up to him and I asked him, do you mind if I push him? He can have a rest while I push her and complete the tawaf. So I actually pushed her around the ring to complete the tawaf. صلينا الفجر في السكن، يعني بحكم انه احنا بعاد عن الحرم، وقررنا انه ظهر عصر مغرب وعشاء اعتكاف في الحرم المكي، كونه هي الفرصة الأخيرة. أنا بكرة إن شاء الله حتكون استعداد لما بعده اللي هو أول يوم من أيام الحج، فهي كانت فرصتنا اليوم الأخيرة، سواء في قراءة القرآن، في الدعاء، لو يعني مجرد أنك أنت مجرد ما أنت قاعد في الحرم المكي، مجرد ما أنه اسمك معتكف بتأخذ أجر.
أشكر الله لأن هذه نعمة عظيمة، ما من مسلم إلا يريد أن يأتي هنا، فالحمد لله الذي اختارنا ووفقنا إلى قيام أمام بيته، وهذه دعوة، الله دعانا إلى هذا البيت ووفقنا إلى أن نأتي هنا. فأنا أشعر بضيف، يعني بضيف الرحمن الذي يسأل الرحمن أن يتقبل منه. لا أستطيع أن أفسر كيف أشعر، لأن يعني كأن الكلمات يعني لا تكفي بهذا الشعور إلا الحمد لله رب العالمين. أنا بالنسبة لي مهم أن أكون قريب على الحرم، لأنه طبعا أحس نفسي أقرب على بيت الله طبعا. وبالوقت اللي ننتظر الصلاة نقرأ قرآن، عندي قرآن على موبايلي على الآب، وأصلي ودعاء. فإحنا هسه خلصنا صلاة المغرب، راح نستنى بعد ساعة إن شاء الله إلى صلاة العشاء. So tomorrow is the day we're going to Mina. I am very, very excited. We spent about last week here in Makkah doing lots of stuff, but actually it reminded us that actually our real journey is about to start tomorrow, and this is the main reason why we're here. So and it kind of just stirred up all the emotions. It made me kind of think about the day of Arafah, how lucky I am to be able to come, how I've been invited by Allah subhanahu wa ta'ala to come to do this. A lot of people around the world who would love to be in my position, who are not able to, or do not have the means. And so it made me feel like, I'm special. This is why I've come for, and I need to make the most of it. So we've just set off for Mina. We left 5 minutes ago. We're on the coach going there. I think it's about a 40-minute journey. It's nice to see everyone in white leaving. I think my greatest fears are, one, to fall ill and not make the most of the opportunity. Secondly, not making the most of Arafat, the most blessed day. And maybe getting lost. I've heard a lot of stories about people getting lost, so that's probably one of the things I'm a bit worried about. حاسة نفسي أكثر جاهزة إن شاء الله. فبس أريد أوصل لمنى حتى أشوف الوضعية شلون، حتى أعرف يعني إيش راح يصير إن شاء الله. إحنا الآن في أرض عرفة، كنا أول الواصلين إلى مخيم الأردنيين. كان المفروض إنه إحنا نتجه بعد صلاة الظهر اليوم لمنى، لكن بأمر من وزارة الأوقاف أو من المسؤولين كان على الأردنيين التوجه إلى عرفة، ممكن لسبب التفادي الأزمات وعدم خلينا نحكي الضياع او الابتعاد عن اللي هو المخيم الاردني او البعثه الاردنيه. الى الان الخيام فاضيه. الحمد لله. شعوري بالنسبة هذا المكان يعني لأنه استعداد للعرفة، هو أيضا نحن في الإحرام، وإحرام عبارة عن ترك كل ما في الدنيا والتوجه إلى رب العالمين.
ولا نبالي بمكاننا، لا نبالي بما نلبسه، لا نبالي بأي شيء إلا يعني نتجه إلى رب العالمين ونسأله أن يتقبل منا. يعني أنت يعني فعلا أنت you're out of your comfort zone، وفعلا أنا حاسة بهالشيء. والشيء الحلو لأن إحنا بمنطقة واحدة قاعدين عندنا كام وقت نقرأ قرآن، ندعي ونصلي، فيعني بهالناحية أنا نفسيا أكثر مرتاحة بمنى. وبكرة حتكون يوم طويلة يعني، وأعتقد أتوقع حرارة كثير، يعني نعرة كثير، وأتوقع الشمس قوي. فخلينا نشوف. اليوم كانت كله بخير والحمد لله. tomorrow يعني بكرة the new adventure starts. يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا رزاق يا كريم، ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وفي الآخرة مغفرة ورضوانا، وفي الآخرة جنة ورضوانا، ارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه واسعا، اكفنا بحلالك عن حرامك. اليوم يوم عرفة، احنا قعدنا على صلاة الفجر. انا بالنهاية نمت 3 ساعات ونص تقريبا. يعني حاليا الحمد لله تكفيني هاي النوم هذه. قعدنا على صلاة الفجر، بعدين رجعنا تريقنا، يعني فطرنا، والان قاعدين ننتظر على الكوتشز توصل عندنا عشان نروح الى عرفة. The day has come. I don't know how to describe it anymore. It's all culminated to this one day, and I think I'm ready. I've gone over my du'as, I've gone over my du'a book. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك